മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ കാറ്റക്കിസം സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതി ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുക. ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം. വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്തെന്നുള്ള ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ഹെബ്രായർ 11:1 പറയുന്നു, കാണപ്പെടാത്തവ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യവും പ്രത്യാശിക്കുന്നവ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുമാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു, നമ്മളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണമാണ്, ദൈവത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഫീതസ് എത്ത റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള എൻസൈക്ലിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമാണ് വിശ്വാസം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ 30-ാം തീയതി ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ ഡേ ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വരേണ്ട കാര്യം, വിശ്വാസമില്ലാതെ ജീവിതത്തിന് യാതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളത്. പല വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസം അനുഭവവേദ്യമാണ്. അത് ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കാം, വലിയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വിശ്വാസങ്ങളായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഓരോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടി പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ആ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ആ കുട്ടിയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്, രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അവർ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. രണ്ടിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദിവസം, ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ ഡേ ആയിട്ട് ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ, പാൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, COVID-19 എല്ലാത്തിനെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള, നമ്മളുടെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളുമെല്ലാം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചയും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഏതാനും മാതാപിതാക്കളും ഏതാനും കുട്ടികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Hi all, today we are celebrating the Faith Formation Sunday. Unlike every year, wherein we used to arrange seminars for our parents, students and all our parishioners by fathers and deacons, this year we have planned to celebrate this day in a different way. Some of our parents, students and teachers have shared their faith experiences with us. First of all, I would like to thank all of you who have shared their faith testimonies with us on this special occasion of Faith Formation Sunday. Thank you one and all. On this day, I also would like to share one of the major incidents in my life. In the year 2010, we had been to a pilgrimage to Velangani Shrine by our car. The most beautiful thing which we do is whenever we start with any journey, we recite a rosary before starting the journey. So we visited the shrine, we attended the holy mass there, we prayed, and on our return journey also, as usual, we recited the rosary before starting our journey. On the way back, we met with a very dangerous accident wherein we could have lost all our lives. But I strongly believe that it was the power of prayer and the rosary recitation that saved our lives. It was the powerful intercession of Mother Mary who safeguarded our lives and the lives of all my family members. On this occasion of Faith Formation Sunday,
Dear students, I would like to tell you that never ever skip your family prayer. Always find out time to read the Bible and always pray with utmost devotion. In any crucial situation, all your prayers will be heard if you pray with utmost devotion. Thank you all. God bless you. Greetings to all catechism students. I am here to give a small talk on faith formation. I would like to narrate a small incident that happened in my life in the month of May. Okay, as we all know, we are going through the pandemic situation now. We are much prepared because we are now we are used to this pandemic, and now we are used to living with this corona, and this is the new normal now. But then in the month of March, April, it was very in the initial stages in India. So what happened in the month of May? What happened is my family was not keeping well. All were having fever, and they usually take the paracetamol tablets. But then something was not working for them, and they were constantly having this fever. So, and it was pandemic time. So what happened is no private hospitals were taking them. And my father and my mother, 79 and 69 they are. So what happened is no private hospitals were taking above the age of 50. So we were literally worried because they were having high temperatures. And moreover, my father is not usually he has some breathing issues. So we were little worried. And then we gave them medicines, even antibiotics without the prescription, which is wrong actually. Then afterwards we got them tested and we got them checked, and then they came out positive, and all my 3 family members, they were all quarantined in quarantine centers, and I was like literally helpless. Nor I can reach there, nor I can be of any help to them, and they were all scattered. It was literally a shocking moment when the entire family is going. Now I had so many apprehensions in my mind when I see so many videos online or even in the news that so many deaths are happening, this is happening. So all that negative things was constantly coming in my mind, and literally I felt that I may be able to see them back. Will I be able to meet them again? These were the things. And then I decided, no, all these things have an answer if I ask to the right person. And then I and my children, we literally prayed to Mother Mary, and I said, it's you who is going to reach out to them and help them out. We need your intercession, and we need your intercession for their recovery. And the prayer was right deep from our heart, and with a strong feeling that like how a mother never ignores her child. If the child is asking for something, the mother always attends to it, right? Your mother always helps you all out, right? Even if you need something. Same thing, with that same belief we prayed, and one by one all of my family members returned safely. Okay, all of them came out healthy, returned. They were survivors of this COVID. And this is what I want to tell you all. In this pandemic, we need not be worried, we need not be panicked, but we should have faith in God, faith in our Mother Mary, that our prayers will never go unanswered. Okay? Thank you, students. Hi all, today I'll be telling you a story on faith. This is not my story, but this is a story of an American actor. This American actor, he is in his 40s now, but when he was a teenager, he was just like any other American youth in those times. He used to drink, he used to take drugs, and he had his friends. He would waste away time with his friends. So one day a strange guy came to him and told this actor that God has sent me to you. He told me to look at you, to stop, to look at you and to talk to you about God. And this actor listened to him, and he became a believer. Suddenly, all of a sudden, he became a believer. Till then, this actor, he was just a struggling actor. He didn't receive any job or anything. But suddenly, after he started believing in God, within 1 month he got his first movie, and his whole life changed since then. The name of this actor is Chris Pratt, and I think you will know him by the name Star-Lord in Avengers and Guardians of the Galaxy. He's a pastor now.
and he's a strong believer of Jesus. Because I'm saying this story because this is an inspirational story, because in the acting field you normally don't find true believers, but this Chris Pratt is a standout character. Hello and good day to all of you. This was a miracle that happened very recently in my life during the lockdown. I have a small baby who is 2.5 year old named Ezekiel, and due to the lockdown, I could not go to school. I had to take online classes, and suddenly my husband had to go to work when he used to get calls. Although it was not on a daily basis, on a regular basis. But he had to go when he used to get calls. So I had to arrange for someone who will take care of my baby when he is not there around. And I was in tension because there was no one to take care. I could not go and leave my baby at my mom's place also. So I had no way out. However, I had started looking out for people. So I had asked a vegetable vendor who was sitting in my building and who has a shop. So, but I was not very affirmative with her, because she used to go to the market every day and then come back and sell vegetables, and then she would come to my house to take care of my baby, which was a very risky thing. So I started praying, and I had sleepless nights. But then in the middle of a night, I just said, oh my God is there, then I don't need to take any tension. Then I started praying. I prayed that day, and I just handed over all my problems to God, and I just slept peacefully that day. And the miracle happened the next morning. Our doorbell rings at around 6:45 a.m. in the morning, and I had not woken up. So when I opened the door, I saw that my neighbor from the 6th floor had come to our house, and he said that there is a bag fallen on our window shed. Okay, and I readily removed his bag from the aluminium shed, and I gave it back to him. But it is at that minute that God just gave me a click in my life, and he gave me an idea of asking to take care of my baby. So this man's wife was working, but she was running a small mess, and she was not having work anymore, and her mess had closed down due to the lockdown. So when this idea struck me, I went and asked that auntie, and she's actually very fond of my baby. So I went and asked that auntie, and she readily agreed. And she said that I'm more than happy to take care of my baby. As it is, I'm sitting at home. I don't have any work. Her daughter was married off. Her son is like around 25 years old, and there was no work at home as such. So she was free, and she still comes to help me. So I think whatever happened that day was God's doing, and God had answered my prayers. And this auntie came to me in the form of God's angel. So I thank God so much for for sending this beautiful soul into our life. She comes every day to take care of my baby, and my baby is also very fond of her. I had to take this because Ezekiel has started putting things in his nose and his mouth, and he's becoming very, very mischievous. So I always wanted an eye on him. So I've got the best person to take care of him now. Thank you, God, and thank you for answering my prayers, and thank you for listening to me on time. Thank you so much. ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫെയ്ത്ത് ഫോർമേഷൻ ഡേയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ പറയുക, ഒരു രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നു അത് പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭയങ്കര വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഈ അത്ഭുതത്തിൽ ആൻറ്റിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി കിട്ടാനും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടാനും. അത് നന്നായി പഠിച്ചു ഞാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ആരെന്ത് ചെയ്താലും അത് സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും അവരോട് അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ ക്ഷമിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി എനിക്ക് യേശു തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ എപ്പോഴും ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് എവിടെ പോകുമ്പോഴും ബൈബിൾ വേർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല. ഓഫീസിലായിക്കോട്ടെ, പള്ളിയിലായിക്കോട്ടെ, പുറത്തെവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, എപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ വേർഡ്സ് എടുത്തിരിക്കും. നിങ്ങളും അത് എടുത്ത് വായിച്ചിരിക്കണം, അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങാവും. എന്നെ സ്വാധീനിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ശക്തി കിട്ടിയ ഒരു ബൈബിൾ വചനമാണ് റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില് 2-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം. അങ്ങനെ റൂത്ത് ചാപ്റ്റർ 2:12, നിനക്ക് കർത്താവ് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകിയിരിക്കുമെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കും, നല്ല പ്രതിഫലങ്ങൾ. ഒരു 2-3 വർഷം മുന്നേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി. നമ്മൾ ആരെ വിശ്വസിക്കും ആരെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വലിയൊരു പറയലൊരു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയാനൊരു നടുവിൽ പെട്ട പോലെ ആയിപ്പോയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ബൈബിള് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ശക്തി തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആരോടും ഒരു കാര്യം പോലും പറയാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അതിനെല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു പ്രതികരണവും ചെയ്യാതെ, പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരോട് പോലും ഞാൻ പ്രതികരിക്കാതെ, ചോദിക്കാതെ ഞാൻ അത് സഹിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടുമല്ല. നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ക്ഷമയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ശക്തിയും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്ത് വന്നാലും ദൈവം നമ്മൾക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ തരുള്ളൂ, നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്കൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആര് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ സഹിക്കുക, ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തന്നെ ക്ഷമിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സുഖം കിട്ടും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇപ്പൊ ക്ഷമിച്ചു, സന്തോഷം. എനിക്ക് ആര് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതി. Hi everyone. Today, as we all know, is Faith Formation Sunday, and the greatest faith experience of my life is that even in this global pandemic situation, myself, my family members, my friends, my teachers, and all my parishioners are living safely. I strongly believe that this is only because God is watching over us in each and every moment of our lives and is safeguarding us from all the dangers. Thank you. Hi, I am here to talk about my faith experience. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 10th നല്ല മാർക്സ് കിട്ടി, നല്ല മാർക്സോടെ ഞാൻ പാസ്സായി. ബട്ട് ഐ നോട്ടീസ്ഡ് വൺ തിങ്, ദാറ്റ് വാസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് 10th ആണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്, ഇവിടെ നല്ല മാർക്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂല. സോ ഐ ട്രൈഡ് മൈ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ കുറേ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ആദ്യമൊക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു പോയി. പിന്നെ ആസ് ജാനുവരി വന്നു, ഫെബ്രുവരി വന്നു, അപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഡീപ്ലി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ മാർച്ച് എത്തി, ഫൈനൽ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം, ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോട്, അപ്പോൾ ശരിയാവെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട്, എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത്രേ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഇനി എന്നെക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So I realized this thing on Science 2 paper and I got 35 marks in my Science 2 paper in 40. അപ്പോൾ I feel really God helped me. കാരണം ഞാൻ Science 2 ഭയങ്കര ഡീപ്ലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓൺലി ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. So this is my one of the faith experience. Thank you. Hello everyone. On this special occasion of Faith Formation Day, I would like to share with you all something. According to me, faith formation is the process by which God molds our lives according to His plans and we come closer to Him. Normally on every possible day, I used to go to the church to attend the Holy Mass, and after the Holy Mass, I used to come down and pray in front of Mother Mary's grotto. During my board exams also I used to do the same thing, and by doing this I used to get another height of confidence to answer every question in my paper. And no matter how hard the paper was, I used to find it very easy. This was one of the most beautiful faith experiences that I have ever had in my life. Thank you. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫോറൻസിക്കിന്റെ മൂവി കാണായിരുന്നു.
അതൊരു ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവിയായിരുന്നു. അതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളൊരു തമിഴ് ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ മമ്മിയും പപ്പയും ചേച്ചിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ടത്. അത് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്കേരി ഫിലിം ആയിരുന്നു. അന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കാണേണ്ട സമയത്ത് എനിക്കൊരു പേടി പോലെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ രാത്രി കിടക്കാൻ സമയമായപ്പോ ചേച്ചിന്റെ കൂടെ കിടക്കാനില്ല, ഞാൻ മമ്മിയും പപ്പന്റെ കൂടെ കിടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് പേടിയായിട്ടാ ആ മൂവി കണ്ടിട്ട്, അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ കിടക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ മമ്മിയും പപ്പ അത്ര സീരിയസ്ലി എടുത്തില്ല. മമ്മിയും പപ്പ വിചാരിച്ചു വെറുതെ കളിയാക്കി പറയണ്ടെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മമ്മിയും പപ്പന്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിടക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ മമ്മിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പേടി പിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മമ്മി പറഞ്ഞു കുറെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു എങ്ങനെ പേടി മാറ്റണ്ടെന്നും. അത് അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞു എല്ലാം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജപമാല ചെല്ലാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ജപമാല ചെല്ലിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പേടി വരണില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമായി. മദർ മേരിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് മദർ മേരി എന്തായാലും ഈ ജീസസോട് പറഞ്ഞിട്ട് ജീസസ് അത് നടത്തി തരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഉറപ്പായി എനിക്കിനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജീസസ് എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം എനിക്കിപ്പോ പേടിയാവണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പേടിയല്ല. അത് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ കൂടുതൽ വിശ്വാസമായി ഈശോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. Hi everyone, my name is Cheryl and I'm from Our Lady of Rosary Church, Katraj, and today I'm going to share an experience of myself to you for the Faith Formation Day. I go to school, St. Anne's High School, which is besides St. Anthony's Shrine. So while I was crossing the road, a motorbike came and hit me while I was crossing the road to go to St. Anthony's Shrine. So that time, a motorbike hit me and I directly went up and fell down. And before that, I hit the wall which is besides Jesus Christ's statue. So that time I didn't hurt a lot. I just got a hurt on my legs and nothing more. And everybody say that because I hit the wall which is beside Jesus Christ's statue, I didn't get so much hurt. I was not wounded. I just got a little bit hurt on my legs. So I need to say that Jesus Christ is with you everywhere, every second and every time. Hello guys, I am Tilsa. I am here to talk about my faith experience. So, ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് ഡെങ്കു ആണ്, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ അഡ്മിറ്റായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഈശോയെ ഈ പനിയൊന്ന് മാറി തീർത്തന്നെ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡേ ഡോക്ടർ ചെക്കപ്പിന് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവളുടെ കൗണ്ടിങ് കൂടേക്കാന്ന്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇവളെ കൊണ്ടുപോകാം വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോട് വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ താങ്ക് യു. Hello all, I am going to share the faith experience about Saint Dominic statue. In the days before he was to receive the sacrament, Dominic made 4 resolutions that demonstrated his maturing faith. I will go to confession and communion as often as my confessor will allow. I will sanctify Sundays and holy days in a special way. Jesus and Mary will be my friends. Death but not sin. Dominic upheld a resolution throughout his young life. Like Dominic said, as we also should have strong convictions about our faith and follow Christian principles in our lives, then God, our Father, will be pleased with us and will reward us graciously. Thank you. Hello friends. This Faith Formation Day, I would like to narrate an incident which happened with me some few years back and which has actually helped in increasing my faith to a very, very large extent. Now, as a child, I used to have many diseases. I was an asthmatic patient, and even I had this very different skin disease called eczema, in which every now and then if I had some injury, that injury used to get worse and it led to pus formation, and which was a very sticky
disease which wouldn't leave off for a very long time. So it was so troublesome that once when I played volleyball, I got injured on my hand, and this disease got took on my hand, and there was so much of pus formation happening on my hand that I couldn't even hold my pen. Similarly, on my legs, it used to be, once it happened on my leg, and it was so tough that my pant used to get stuck to my skin. So it was very painful and difficult to remove my pant later. So it was that bit of a problem. So a couple of years later, me and my parents once decided to go to Velamgani. We went there, and over there there is this small path from the old church to the new church, which is filled with sea sand, and people actually kneel down and crawl by saying Rosary and offer their petitions when crawling from one church to the other. So I, for some reason, decided that let me do it. I will do it. Though my parents were a bit hesitant due to the fact that it can lead to injury, which can again get worsened. I actually went and did it. I kept saying Rosary 2-3 times during this entire journey. I could feel the pain on my legs to such an extent that once after returning back from this. After completing this journey, when I went back to the room, I saw that my jeans got torn, and and this entire skin on my knees, it got peeled off to some extent. There was a little fear that it might lead to the disease that I am currently suffering, because of which and since it is the knee, it might be a lot more problematic. But thanks to God, thanks to the faith I had, this didn't happen. In fact, this injury got healed in a very short time. Actually, it just got healed in some 3-4 days. And to everyone's surprise, this disease never happened to me after that. This was a very good moment for us, especially because of the social stigma that it carries around when you are suffering from such a disease, a skin problem which is very evident. So that was a good moment for us when this thing got cured, and it didn't happen again. So I believe that, like Jesus said, that a small faith can take you places. This little faith that it's okay even if I offer this petition and complete this journey, I won't get hurt. It won't worsen my condition. In fact, it just cured my condition. So this little small experience was a very faithful experience, and it bore fruit, and was a wonderful experience for me. Thank you.